Public Health Emergency Department, Dr. Ciro Ugarte. Distinguished colleagues and friends, it is an honor to be with you today to celebrate the centenary of the Pan-American Sanitary Code, a milestone in the history of public health in our region and in the world. Since its adoption in 1924, this code has laid the foundation for health cooperation in the Americas with a collaborative vision that is more relevant today than ever. Its creation marked a period when countries in the region joined efforts to protect the health of their populations, recognizing the importance of a regional coordinated action against health threats. The Code, approved at the 7th session of the Pan-American Sanitary Conference in Havana, and later ratified by all the countries of the Americas, was the result of an innovative agreement that responded to health challenges of those days and clearly demonstrates the spirit of Pan-Americanism. This spirit continues to unite us in protecting and improving the health and well-being of the population of our continent. Today, a century later, 20 articles of the Pan-American Sanitary Code remain in force, establishing the fundamental duties of the organization as a regional public health agency. These include, among others, monitoring health in the Americas, supporting countries in disease control, facilitating health cooperation, and collecting and reporting health data on morbidity and mortality statistics. The Code also established the financial commitment of member states to ensure the necessary resources for PAHO to fulfill its mandate and continue promoting our technical work with the countries in the region. The Pan-American Sanitary Code adopted a regional approach that established a model of cross-border collaboration, inspiring the creation of other health cooperation frameworks globally. Thus, in 1951, the World Health Assembly, recognizing the importance and relevance, among others, of the Pan-American Sanitary Code, adopted the first international health regulations, IHR, mentioning 43 articles of our code in the new regulations on surveillance, control, and port health that came into force globally. Let me now switch to Spanish. La pandemia de COVID-19 evidenciou a necessidade da América Latina e el Caribe em produzir e contar com insumos críticos regionais para responder a emergências sanitárias. Esses desafios nos han mostrado que 100 años después, los principios de panamericanismo y solidaridad establecidos en el Código Sanitario Panamericano siguen siendo vigentes y necesarios. Durante la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de ese año, los países adotaron un importante número de enmiendas ao Regulamento Sanitário Internacional de 2005, que permitirán una preparación y respuesta más eficaz. En la actualidad, los Estados miembros de la OMS están negociando un nuevo acuerdo sobre pandemias para preparar mejor al mundo ante futuros brotes y emergencias de salud pública. En ese proceso, el secretariado de la OPS ha priorizado el apoyo a sus Estados miembros, convocando reuniones presenciales a funcionarios de los Ministerios de Salud y Relaciones Exteriores de sus capitales y de las misiones permanentes en Ginebra y en Washington para dialogar y discutir sobre los elementos prioritarios de estas negociaciones para los países y sus implicaciones para las Américas. Nuestros países han logrado consensos importantes y acordaron más de 16 declaraciones conjuntas sobre temas claves del Acuerdo sobre Pandemias y las enmiendas al Reglamento Sanitário Internacional, algo que no había sido posible en los últimos 7 años. La OPS ha facilitado evaluaciones externas voluntarias de capacidades de salud en el Caribe, Centroamérica y América del Sur, y ha priorizado el fortalecimiento de los sistemas de detección,
alerta y respuesta, incluyendo las capacidades de los laboratorios nacionales para establecer y ampliar la red de vigilancia genómica en la región. El mismo espíritu de cooperación que inspiró el Código de 1924 se refleja en la implementación de la Plataforma Regional de Inovación y Producción de Medicamentos, un esfuerzo panamericano colaborativo para lograr la autosuficiencia en tecnologías sanitarias y promover la producción regional de medicamentos, vacunas y suministros de salud críticos. Hoy, el Código Sanitario Panamericano complementa los esfuerzos globales para la evaluación de riesgo, el intercambio de información y la respuesta a emergencias sanitarias, creando juntos un sistema robusto que permite enfrentar las amenazas a la salud en un mundo cada vez más interconectado. En ese día memorable, reafirmemos el compromiso de la Organización Panamericana de la Salud con los ideales de solidariedad y cooperación que inspiraron la creación de ese código hace un siglo. Reconozcamos que nuestra seguridad y bienestar dependen de una colaboración unificada en salud pública en todo el continente y que a medida que continuamos fortaleciendo la implementación de estos dos marcos esenciales, reafirmemos nuestra visión de construir sistemas de salud verdadeiramente resilientes a nivel nacional, regional y global. Que estos 100 años de panamericanismo nos inspiren a seguir reforzando nuestra colaboración y solidaridad para seguir construyendo juntos un futuro de mejor salud y bienestar para los pueblos de las Américas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barbosa. Luego de sus discursos de apertura, que nos llena de satisfacción de todo el trabajo en la región de las Américas y lo que se viene por delante, tengo el gran placer de invitar al doctor Sir George Chalain, el director emérito de la OPS, para que nos diga sus palabras respecto a la génesis y evolución del Código Sanitario Panamericano. Doctor Alain, por favor, adelante. Thank you very much, Dr. Ugarte, Dr. Barbosa, ladies and gentlemen. It is a pleasure to be here, and I must thank Dr. Barbosa for the invitation to join you in on this memorable occasion of the celebration of 100 years of the Code. This is double for me, a double pleasure for me, because I had the privilege of participating in the celebration of the 75th anniversary of the Code in Havana, Cuba. In fact, the original document resides in the Ministry of Foreign Affairs in Havana. And my research then, if I needed any convincing, convinced me of the importance of the Code as one of the more important international health documents of the world. And let me build a bit of what Dr. Barbosa has said of Pan-Americanism, because it convinced me then even more of the value of Pan-Americanism as an organizing principle for the work on improving the health of the region. Perhaps the idea of Pan-Americanism goes back to Simon Bolivar, and I'm not going to go that far. But on the turn of the last century, this idea really flourished. So we find the Secretary of State of the United States, Mr. Elihu Root, who gained the Nobel Peace Prize. In the third Inter-American Conference in Rio, he argued passionately for the virtue of Pan-Americanism. He argued passionately for the countries of the Americas to work together. And this had more effect because just after the war, trade, intra-regional trade exploded exponentially. There was more trade among the countries of the Americas just after the war than there ever was before. So the conjunction of increased trade and the enthusiasm for Pan-Americanism led eventually to inevitably to the signing of the Pan-American Sanitary Code. And of course, it led to the establishment or the designation of the Pan-American Sanitary Bureau as one of the
pillars of making this code effective. In fact, so effective was this code that when the Pan American Health Organization had its constitution written in 1947, it is a direct result of Article 54 of the Pan American Sanitary Code. The idea of Pan-Americanism and the integrity of the Pan-American ideal will be questioned from time to time. And we've seen, for example, in 1948, when the World Health Organization was founded, there was an idea that power should be absorbed into WHO and the Pan-American Sanitary Bureau abolished. But the countries of the Americas, faithful to their doctrine of Pan-Americanism, and faithful to the idea and ideal of working together for the benefit of the health of the Americas, resisted that. And I'm sure in the course of time, if there's other fissures in international relations, we may see subsequent threats. But I have no doubt of the capacity of the countries of the Americas to resist those threats and continue to focus on Pan-Americanism and the relevance of their organization. At the conclusion of the signing of the celebration of the 75th anniversary of the code, the Minister of Health of Cuba spoke eloquently and passionately about the importance of the code. Allow me to read what he said at that time. And he said, one of the more fundamental manifestations of Pan-Americanism is in sanitary cooperation, and that will be one of the principal columns on which rests the harmony, progress, and peace of America. And to all that we should say amen. So my thesis is that the code is a living manifestation of the relevance of the Pan-American doctrine, and I trust that its expression in health continues to find expression in the Pan-American Health Organization from generation to generation. Thank you. Thank you, Dr. Alain. You brought us some of the key aspects of the code, but also you highlighted the Pan-Americanism and the linkages between trade and well-being and health of the Americas. Very good. We will have now the video from Dr. Mirta Roses, directora emérita de la OPS, que nos ha enviado un mensaje también. Adelante, doctora Roses. Un saludo desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con un agradecimiento por la invitación a acompañarles en este recorrido histórico y celebración del Código Sanitario Panamericano. A finales del siglo XIX, los países independientes del continente americano consolidaron su institucionalidad republicana y estaban proveyendo de alimentos a Europa con granos, proteína animal y otros bienes, siendo a su vez receptores de una ola masiva de migrantes de Europa y Asia. Después de múltiples esfuerzos e intentos de generar un paso para el tránsito marítimo entre el Pacífico y el Atlántico, comenzaba el proyecto de un canal en Panamá. Pero las grandes epidemias devastadoras como la peste, el cólera, la malaria y la fiebre amarilla obstruían el comercio internacional y también la construcción del canal. A fines de 1889 se reunió en Washington la primera conferencia internacional americana y creó una comisión con miembros de 5 países, Brasil, Estados Unidos, Nicaragua, Perú y Venezuela, para intercambiar conocimientos sobre los nuevos métodos de prevención de enfermedades y promover reglamentos sanitarios comunes para facilitar el comercio entre los países. La segunda conferencia en México en 1902 solicitó a la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas, actualmente Organización de los Estados Americanos, para convocar a los representantes o encargados de las oficinas de salubridad para constituir una oficina internacional sanitaria que formulara acuerdos y disposiciones sanitarias y se reuniera periódicamente para su revisión y actualización. El doctor Carlos Finlay, un gran estudioso de la fiebre amarilla, fue uno de los miembros del comité y propuso la creación de la nueva Oficina Sanitaria Internacional, hoy Organización Panamericana de la Salud. En paralelo,
abrió en París la 11ª Conferencia Sanitaria Internacional, cuya primera cita, en 1851, había convocado a los países con intereses marítimos en el Mediterráneo para reducir el desconcierto y el desorden en las regulaciones de los puertos frente a las epidemias. Ahora, perseguía unificar los 4 convenios sanitarios existentes y constituir un instrumento único, el Convenio Sanitario Internacional, con disposiciones aplicables al cólera, la peste y la fiebre amarilla. El cirujano general del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, William Gorgas, informó ahí sobre las acciones de la 4ª Comisión para el Estudio de la Fiebre Amarilla a cargo del Ejército de los Estados Unidos, confirmando los estudios de Finlay sobre el rol del mosquito Aedes. La 2ª Convención Sanitaria Internacional en Washington, 1905, definió el rol de la oficina en la recopilación y estandarización de las medidas aplicadas en el control de la fiebre amarilla en Cuba, la zona del Canal de Panamá y México, y el 14 de octubre de 1905 se firmó como primer Código Sanitario Panamericano. La 3ª Convención Sanitaria Internacional, México 1907, estableció relaciones con la recién creada Oficina Internacional de Higiene Pública con sede en París y recomendó a los países europeos la adopción del Código Sanitario de Washington, el de 1905, para que las colonias de Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos observaran las resoluciones de las repúblicas americanas. La Oficina Sanitaria Internacional carecía de un instrumento político-científico que fuera adoptado por los países miembros. Era impostergable la emisión de un reglamento sobre la profilaxis y la prevención de la propagación internacional de enfermedades. El saneamiento de los puertos y de los sitios de producción era una necesidad fundamental para el desarrollo económico de los países de América. En la 5ª Conferencia Sanitaria en Chile en 1911 se cambiaron los nombres a Oficina Sanitaria Panamericana y a Conferencias Sanitarias Panamericanas. En 10 años de vida ya era un bastión de todas las Américas contra las enfermedades y las pérdidas humanas y económicas consiguientes. La 6ª Conferencia Sanitaria Uruguay, postergada de 1915 a 1920 por la Primera Guerra Mundial, resolvió editar un boletín internacional de las repúblicas americanas, luego boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, y reorganizar la oficina para el mejor desarrollo de sus actividades. Finalmente, la 7ª Conferencia Sanitaria Panamericana en Cuba aprobó el Código Sanitario Panamericano con 18 países presentes en el Salón de Actos de la antigua Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales, actualmente Museo de Historia de las Ciencias Dr. Carlos Finlay, el 14 de noviembre de 1924, ratificado por los parlamentos de las repúblicas americanas y vigente hasta hoy. El código representa el mayor logro de la normalización de la salubridad en el continente americano y la culminación de décadas de iniciativas internacionales. El Código estableció la definición de términos, propuso prevenir la propagación internacional de infecciones y propició la adopción de medidas cooperativas encaminadas a impedir la introducción y propagación de enfermedades, dispuso uniformar la recolección de datos estadísticos y estimular el intercambio de informes para mejorar la salud pública y combatir las enfermedades. Constituyó a la Oficina Sanitaria como la Agencia Sanitaria Central de Coordinación de las Repúblicas en la Unión Panamericana y el centro de recolección de los informes sanitarios, estadísticas de morbilidad y mortalidad y nuevos métodos disponibles para combatirla. El Código fue luego ratificado por los parlamentos de los países miembros y la 8ª Conferencia Sanitaria Panamericana en Perú, 1927, aprobó un protocolo adicional disponiendo que las ratificaciones y enmiendas se depositaran en la Secretaría de Estado de Cuba. En 1923, la Oficina Sanitaria Internacional pasó a llamarse Oficina Sanitaria Panamericana y a partir de 1958 tomó el nombre de Organización Panamericana de la Salud. Muy bien, hemos escuchado de la doctora Roses también datos importantes de la génesis y evolución del Código Sanitario Panamericano. Y doctor Jarbas Barbosa, por favor, si pudiera intervenir en este momento.
Muchas gracias, Ciro. Solo para concluir essa primeira parte e agradecer a los dos diretores eméritos, nossa querida diretora emérita, doutora Mirta Roses, e nosso querido diretor emérito, C. Jorge Além, que eu creio que brindaram bem todo o conceito histórico, pero também as perspectivas que havia naquele momento e que como isso foi importante para a própria configuração de nossa Organização Pan-Americana de la Salud como é o dia de hoje. Assim que com isso se encerra essa primeira parte, agradecendo aos dois diretores eméritos e já pido a Ciro que, por favor, vamos a passar para a segunda parte com o vídeo e depois o panel. Muitíssimas graças. Muchísimas gracias, doctor Barbosa. Efectivamente, tenemos un video corto que refleja también la parte histórica del Código Sanitario Panamericano. Por favor, si lo pueden pasar. On November 14th, 1924, in Havana, Cuba, history was made for public health in the Americas. The Pan American Sanitary Code was signed ad referendum by representatives from 18 nations at the Assembly Hall of the Academy of Medical, Physical, and Natural Sciences, now known as the Carlos J. Finlay Historical Museum of Science. This code, later ratified by all countries in the Americas, defined the duties of the Pan American Sanitary Bureau, today known as the Pan American Health Organization, PAHO. It established clear responsibilities for countries to report disease outbreaks, standardize prevention and control efforts, and gather crucial health data. This collaborative approach, rooted in the values of Pan-Americanism, recognized that health cooperation was essential, not only for the well-being of each country, but for fostering safe international trade across borders. Even today, a century later, the Pan American Sanitary Code remains a guiding force, continuing to shape PAHO's mission to promote the health and well-being of individuals, families, and communities across the Americas. This code stands as one of the most remarkable achievements in health policy, uniting nations under a shared commitment to public health excellence. In 2024, a century after the signing of the code, we honor the legacy of its architects, as PAHO and its member states persist in their efforts to improve the health and well-being of all people in the Americas. Qué bonito video, nos da ganas de aplaudir por ese video, está muy bonito con la participación, por supuesto, del personal de salud de nuestros países que son la parte central del trabajo en la implementación del Código Sanitario Panamericano. Ahora vamos a pasar al panel, y en el panel sobre un siglo del Código Sanitario Panamericano en la región de las Américas, tendremos la participación de la doctora Jimena Aguilera, ministra de Salud de Chile, presentándonos los sistemas de salud en el contexto del Código Sanitario Panamericano. Excelentísima ministra, por favor, tome la palabra. Adelante. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación a intervenir en este importante seminario virtual dedicado a la conmemoración de este importante instrumento para los americanos. Voy a compartir una presentación. ¿Se ve correctamente? La vemos, pero no en modo presentación, ministra. Muy bien, ¿ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, y consideramos que los 100 años del Código Sanitario Panamericano es un hito fundamental para la colaboración internacional de la salud pública. Primero, decir que me pidieron a que hablara sobre los sistemas de salud en el contexto del Código Sanitario y quisiera manifestar que desde mi perspectiva, el Código Sanitario Panamericano representa un hito en el reconocimiento de los países americanos sobre la responsabilidad del Estado en la cuestión sanitaria. Y desde ese punto de vista, en el empuje en la creación de los sistemas públicos de salud y en la conceptualización de las funciones esenciales de la salud pública.
Por ello, esta lámina menciona que el Código Sanitario Panamericano, firmado en La Habana, fue un acuerdo histórico que tuvo varios impactos significativos en el desarrollo de los sistemas de salud. El efecto del código en el desarrollo de los sistemas se puede tratar de describir, o yo lo voy a tratar de describir en 5 puntos. Primero, su rol como fundamento para la cooperación sanitaria internacional. Segundo, el efecto que tuvo en la infraestructura de los sistemas de salud, en el desarrollo de normas, en el desarrollo institucional de la salud pública y el legado que tiene el Código Sanitario. Como fundamento de la cooperación sanitaria internacional, el rol principal que tuvo fue establecer los procedimientos estandarizados, crear un marco para la prevención y control de enfermedades y mecanismos para la respuesta a emergencias sanitarias. Yo como epidemióloga no puedo dejar de mencionar, así como mencionó la directora emérita Mirta Roses, que me dio mucho gusto tener la oportunidad de verla, de que la promulgación del código fue la culminación de un proceso observado en el siglo XIX, empujado por la necesidad de nuevas respuestas sanitarias, dado que el avance de la civilización moderna trajo problemas como epidemias infecciosas, malnutrición y alcoholismo. En el siglo XIX es cuando se observan las primeras epidemias, las primeras pandemias de cólera, en el año 1817, y se propagan desde su cuna endémica, llegando ya desde la segunda mitad del siglo XIX hacia Estados Unidos, México y Canadá. Desde finales del siglo XIX se produce lo que Winslow menciona o bautiza como el despertar del asunto sanitario, que es el avance en el descubrimiento de las causas de las enfermedades, pero también de la noción de la enfermedad como un trazador de la pobreza y la vulnerabilidad social, elementos que siguen en la discusión en este siglo. Todos estos fenómenos a su vez fueron determinados por el avance, como mencionaba anteriormente, de la revolución industrial, la explosión demográfica y la migración, que también fue mencionada por la doctora Roses, a las ciudades y la falta de sanidad en las mismas. Consecuentemente, también cambiaron los conceptos sobre la responsabilidad pública sobre los asuntos de la salud, el rol del Estado o de los estados en la salud de la población, que deja de ser una cuestión puramente individual. La salud pública pasa a ser una meta social y surge la necesidad de la acción colectiva en el campo internacional. En las Américas, a fines del siglo XIX, Estados Unidos fue el primer receptor de migrantes del mundo, creando la necesidad de tomar medidas como el monitoreo de epidemias y las certificaciones médicas. En este contexto, la gran epidemia de fiebre amarilla, que también ya fue mencionada, que afectó a los principales puertos americanos, estimuló a que en la segunda conferencia de los Estados Americanos, que hoy es la OEA, se dictara una resolución para la creación de un organismo especializado de la salud, que fue la Oficina Sanitaria Internacional en 1902, lo que hoy día es la Organización Panamericana de la Salud. Es por lo tanto la necesidad de enfrentar los desafíos sanitarios producidos por las epidemias y pandemias, lo que da el fundamento a la cooperación internacional, un desafío que hoy día es aún más vigente. Cuando menciono el segundo efecto del código en la infraestructura del sistema de salud, se pueden mencionar 3 efectos principales que aparecen en esta lámina. Alentó a los países a desarrollar instituciones nacionales de salud pública, promovió la creación de autoridades sanitarias y departamentos de salud y estableció requisitos para las instalaciones sanitarias y de cuarentena de puertos. Permítanme hacer un pequeño salto histórico y reflexionar sobre las preocupaciones de los actores de estos primeros pasos, tanto en la Organización Panamericana de la Salud como del Código Sanitario. En el primer consejo directivo de la Organización Panamericana de la Salud, ahí están las fotos de los actores, aparece un delegado de mi país, el doctor Eduardo Moore. Cuando leemos la biografía de este médico, vemos que fue un cirujano urólogo becado por el gobierno a especializarse en Europa, y se observa que, entre otras obras, fundó la Escuela de Enfermería en Chile y para la organización de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas. Es decir, que fue un actor que participó en el proceso de creación del sistema de salud, en materializar esta responsabilidad del Estado en la formación de recursos humanos para la salud y la organización de servicios de atención médica. Y probablemente esta motivación de crear instituciones sanitarias y empezar a crear un sistema de salud estaba también presente en los otros actores de esta época. En esta diapositiva que se presentan está la foto de los delegados que estuvieron en el Consejo, en la 7ª Conferencia Sanitaria Internacional Americana, que fue donde finalmente se firmó este Código Sanitario Panamericano. Se aprueba el nuevo Código Sanitario, documento que firmaron, como se mencionó, 18 representantes. Puedo resaltar, y nuevamente perdonen el chauvinismo, la intervención del delegado a mi país, que como se lee habla del anhelo de progreso y perfección de las instituciones sanitarias. Por lo tanto,
Esta promulgación del código está vinculado también al desarrollo inicial de los sistemas de salud. Por cierto que la promulgación del código fortaleció el desarrollo de nuevas normativas. En la lámina se leen 3 temas básicos, pero su efecto va mucho más allá, avanzando en la uniformidad de las prácticas que han permitido avanzar en procedimientos estandarizados en nuestra región hacia muchas otras materias de la salud pública y no solo para el control de las enfermedades infecciosas o de la transmisión internacional de enfermedades. Establecer normas mínimas, crear procedimientos uniformes, establecer directrices que son parte del trabajo de la Organización Panamericana de la Salud y el Trabajo de los distintos países. En cuanto al desarrollo institucional, el Código tuvo efectos a nivel internacional, fortaleciendo a la Oficina Sanitaria Panamericana y la creación de oficinas nacionales de salud de los países miembros. Pero también a nivel nacional se promovió el desarrollo de laboratorios de salud pública, que en algunos países americanos como el mío, fueron las primeras instituciones creadas y financiadas por el Estado para la salud pública. En cuanto a los legados del Código Sanitario en su centenario, puedo mencionar estos 4. Influyó en la estructura de los sistemas nacionales de salud modernos, proporcionó un modelo para la cooperación sanitaria regional, contribuyó a la estandarización de las prácticas de la salud en las Américas y un efecto que todavía lo podemos vivir. De hecho, gracias a la reformulación de las funciones esenciales de la salud pública, el Código influyó en la conceptualización de las funciones esenciales de la salud pública. Si hacemos un doble clic en esto de las funciones esenciales de la salud pública, podemos ver que hay principios que son compartidos, como el enfoque basado en la salud poblacional, la responsabilidad del gobierno en materia de salud pública, la necesidad de prácticas estandarizadas, la importancia de los sistemas de información sanitaria y lo que es la cooperación regional. Entonces podemos encontrar contribuciones directas al desarrollo de las funciones esenciales de la salud pública. En el marco institucional se crearon estructuras que luego apoyarían la implementación de las funciones esenciales, estableció la importancia de la responsabilidad gubernamental, como ya se mencionó, y se sentaron precedentes para la coordinación regional en asuntos de salud. También se puede considerar que hay una conexión moderna, y que es que la definición de las funciones esenciales de la salud pública, la que hicieron en los años 90, de hecho se basó en los principios establecidos en el Código y todavía se mantienen en la nueva formulación, el énfasis en la estandarización y la coordinación y en las competencias básicas descritas en el Código que evolucionaron hacia unas funciones esenciales más integrales. Finalmente, a modo de síntesis, podemos decir que el Código estableció responsabilidades fundamentales de la salud pública para el gobierno y para los distintos gobiernos, que estas primeras definiciones ayudaron a dar forma a cómo entendemos los servicios básicos de salud pública y que en definitiva el Código Sanitario tuvo varios impactos significativos en el desarrollo de los sistemas de salud y en la conceptualización de lo que es el rol del Estado en la salud pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentísima ministra de Salud de Chile, doctora Jimena Aguilera. Su paso por toda este desarrollo de los sistemas de salud en Chile son muy interesantes y estoy seguro que en otros países de las Américas también miembros que participaron en el diálogo y en la aprobación del código tuvieron un impacto en los servicios de salud. Muchísimas gracias por expresarnos eso. I would like to now welcome Dr. Kyla Lasserson. She is the Director of Global Health Center of the Centers for Disease Control and Prevention of the U.S. that has accepted our invitation to provide her comments about health surveillance and the Pan-American Sanitary Code, a century of collaboration towards global health security. Dr. Lasserson, please. Great, thank you. Thank you so much, and thank you so much for the invitation. I apologize, I'm in a conference. I'm in the American Society for Tropical Medicine and Hygiene conference, where I'm sure many PAHO colleagues are also attending. I wanted to talk a little bit, as asked, around surveillance. Even 100 years ago, with the code being initiated, the idea of surveillance and the idea of finding all the problems that there are and stopping them at their source was an idea from the very beginning. But even then, as we know today, you can't stop or control or prevent what you can't count or see or measure. And so
today, the work of surveillance is the same as it was always, but we've gotten better. We've gotten more sophisticated. We've brought in new innovations, and we've thought more about it over these 100 years. So I wanted to talk a little bit about that. We are now in the process of thinking about global health security and global health surveillance in the context of the international health regulations, in the context of the global health security strategy, in the context of the U.S. National Biodefense Strategy. Surveillance is really one of the key components of any of those strategies. And at CDC, we've created a global health framework in the ways in which we work overseas, and particularly in the PAHO region, where surveillance is our first and most important core capability. So we're working with governments across the globe, and especially in the PAHO region, on building surveillance, on building data systems, on ensuring we have the right tools, the right laboratory tools, but also the right data tools to have the good surveillance so that we can leverage whatever we're working on, whether it's HIV or influenza or antimicrobial resistance, and leverage those pathogen work or disease initiatives towards core capabilities, and particularly surveillance. And once we have that core capability, we can pivot and be ready for whatever we are going to find, known or unknown. At this point, we don't know. But as we think about surveillance, we think about the data and the people behind surveillance. We also think about the partnerships. And the partnership with PAHO has really been longstanding. And we are really kind of very similar institutions and really have worked well together for years and years. And so I'm very excited to be here today to be able to share that. We work with the 17 PAHO and WHO collaborating centers specifically, and we sit together on the technical working groups, on the expert panels, on the technical panels. We help form guidelines together, all around sort of national partnership. And that's been a really wonderful partnership over the years. And then in the last few years, we've really expanded our presence in the PAHO region. So in 2020, we established the South American Regional Office in Brazil. And just last year, we established the Caribbean and Central American Regional Office in Panama. And then in addition, we have presence, sometimes a bigger presence, sometimes a smaller presence, in 10 additional countries in the region, working on everything from HIV, TB, and PEPFAR, to AMR, to respiratory disease, to vector-borne disease, and to immunization. And as we're doing all those different sort of disease or pathogen initiatives, we are continuing to build surveillance systems and data systems together with partner governments and with our partners with PAHO to really strengthen that core capability. And then we can kind of work together on our shared priorities. For example, the Disease Elimination Initiative to end more than 30 diseases. So working together with those core capabilities and strengthening those so that we can work on that disease elimination initiative, working on NCDs, maternal mortality, vector-borne diseases, vaccine-preventable diseases, in the kind of a One Health framework, migration health, which is such an important aspect of this region. And over the years, we have really worked on many of these things. We've had many successes, and I just wanted to highlight a few. I wanted to speak specifically about Oropouche and dengue, which of course has been a very important issue in the last year, really, and especially in the last few months with Oropouche. And I wanted to just to express my gratitude to PAHO and the collaboration we've had on Oropouche, where we've really had a lot of early information sharing. I think we know that we don't know a lot about Oropouche. We have a lot of questions still about clinical manifestations, vertical transmission, vector epidemiology, and sort of vector biology. And we've been working really closely together with you on that. And I really want to appreciate that, because that's actually the kind of way we can work together and bring in different strands of knowledge, different strands of expertise to really work on that kind of problem. So that's only one. We've also been working on antimicrobial resistance together. We've worked on the first cases of bird flu, which happened in Ecuador last year.
And then I wanted to highlight polio because 2024 marks 30 years of the region being wild polio virus free. And that's been also a very strong collaboration between PAHO and CDC in the realm of immunization. And immunization is also building that core capability, of course, of surveillance. So looking to the future and thinking about all the ways in which we're collaborating, we have more regional work together on AMR. We have event-based surveillance that we're working on using epidemic intelligence from open sources. We're even working together on the guidelines for viral hemorrhagic fever detection and response, monitoring all the vaccine preventable diseases, and really kind of working on the big catch-up, which is, put us behind after COVID, the immunization levels, and working together on getting those levels back up. Of course, on serosurveillance and innovative tools for using bead assays for multi-pathogen surveillance. So all of this is really for global health security, and surveillance is really our first key core capability to continue to have that sort of surveillance and to work on that together to build up the immunization systems and to have the right emergency response, all of it kind of stemming from surveillance for global health security. So I really do want to thank you for this opportunity and know that, global health security is national security wherever we are. And so we have to work together. We've been working together so well over these many, many decades, and we look forward to many more years together. So thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Larson. It's really great to hear the importance of strengthening surveillance, particularly, as you said, to stop any outbreak at the source. And as you well know, it's for the benefit of the people and the countries themselves, but also how this surveillance across the region is also important for disease elimination and several other topics that are related, and how this topic of surveillance is also being discussed at the Pandemic Accord after the amendments to the IHR. Thank you, Dr. Larson. Ahora tengo el placer de invitar a la doctora Vivian Curi Cardela, directora del Instituto Pedro Curi de Cuba. Nos trasladamos entonces desde la ciudad donde se estableció la Organización Panamericana de la Salud a la ciudad en Habana, Cuba, donde se aprobó el Código Sanitario Panamericano hace 100 años. La doctora Vivian Curi nos hablará sobre la investigación científica e innovación para la prevención, el control y la eliminación de las enfermedades infecciosas. Doctora Curi, adelante. Sí, buenas tardes, muchas gracias a todos. Quiero comenzar agradeciendo al OPS por invitarme a participar en este panel organizado en el marco del centenario del Código Sanitario Panamericano, firmado precisamente aquí en Cuba. En ese momento las enfermedades infecciosas constituían las principales barreras para el avance del Código Sanitario y un siglo después continúan siendo una amenaza para la salud. A pesar de los avances en la biología molecular, la genética, la informática y la medicina, con nuevos desafíos en su prevención, control y eliminación. Actualmente ningún país está exento del peligro de las enfermedades transmisibles. La tuberculosis, la malaria, el VIH-Sida y otras enfermedades infecciosas desatendidas, y además la resistencia a los antimicrobianos constituyen problemas principales de salud a nivel mundial, pero son las comunidades con escasos recursos las más afectadas en este sentido. Las epidemias y pandemias además han marcado significativamente las 2 primeras décadas de este siglo. Hemos sido testigos de la rápida propagación e impacto devastador de nuevos virus y de la necesidad de estrategias basadas en ciencia e innovación para enfrentar y responder a las emergencias sanitarias. COVID-19 fue también hemos sufrido en nuestro país. En noviembre de 2024, las Américas reportó un incremento de dengue del 209% en comparación con el 2023. Abordar los desafíos que plantean las enfermedades transmisibles requerirá esfuerzos interdisciplinarios, concertados y el abordaje desde la ciencia y la innovación, donde se unan las voluntades de los gobiernos y organismos internacionales,
Los sectores públicos y privados, las universidades, las empresas biofarmacéuticas y las instituciones de salud en pos de un bien común. Quisiera tomar unos minutos para referirme a mi país. Muchos se preguntan cómo es posible que Cuba, una pequeña isla que ha sufrido y sufre las sanciones más largas y severas en la historia moderna, haya logrado avances significativos en el campo de la biotecnología y de la medicina. ¿Cómo ha empleado la ciencia y la innovación en el enfrentamiento de estos retos? Cuba cuenta con un robusto sistema de ciencia e innovación tecnológica en salud, que integra la ciencia, la tecnología y las políticas de salud pública, alineando su desarrollo científico a las prioridades de salud para responder a las necesidades de la población. A continuación comentaré algunos componentes claves del enfoque cubano, sus prácticas innovadoras y el éxito en el enfrentamiento de las enfermedades infecciosas. El Sistema Nacional de Salud cubano es único, gratuito, universal y con alto sentido de la solidaridad, dirigido centralmente por el Ministerio de Salud Pública. Está integrado por una red de instituciones sanitarias, para nosotros eso es una fortaleza, con base en la atención primaria de salud y organizado en 3 niveles de atención, primaria, secundaria y terciaria. Además, las universidades de ciencias médicas están encargadas de formación de recursos humanos, que de conjunto con los centros de investigación respaldan el desarrollo del sector. Para la vigilancia y control de las enfermedades infecciosas, existe en el Ministerio un área dedicada a la higiene, epidemiología y microbiología, que está organizada con programas nacionales de salud, que se apoyan en una red de laboratorios de microbiología con distribución en todo el país, que también está estratificada en 3 niveles, que garantizan la vigilancia de patógenos, así como la detección temprana y respuesta frente a las amenazas de enfermedades infecciosas, siempre contando con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud. Similar a otros países, Cuba ha enfrentado múltiples brotes y epidemias, pero el éxito en este enfrentamiento responde en gran medida a la preparación del personal y a la organización de nuestro sistema de salud. Importante destacar las investigaciones y aportes cubanos en el campo de las arbovirosis, con abordajes integrales que incluyen estudios clínico-epidemiológicos, de patogénesis, respuesta inmune, dinámica viral, vigilancia genómica, estrategia de control de vectores, comunicación social y estudios ambientales. Podemos además decir con orgullo que Cuba cuenta con uno de los programas de inmunización más exitosos a nivel mundial, con más del 95% de los niños vacunados y la aplicación de 17 vacunas, 10 de ellas de producción nacional, que protegen frente a 14 enfermedades. Durante la COVID-19, Cuba desarrolló con recursos propios las vacunas Soberana y Abdala, que junto a la intensiva campaña de vacunación desplegada permitió que en solo 16 meses se inmunizara el 90,2% de la población, incluyendo edades pediátricas. El sector biotecnológico cubano es además una piedra angular de nuestra estrategia de innovación en salud. La empresa BioCubaPharma engloba numerosos centros de investigación dedicados al desarrollo de biofármacos y tecnologías médicas. La integración de la ciencia y la innovación en el marco de la salud pública cubana ha sido fundamental para prevenir las enfermedades transmisibles. A través de los sistemas de vigilancia efectivos, los programas de vacunación sólidos, los avances en la biotecnología y sólidas iniciativas de salud comunitaria, hemos logrado, a pesar de nuestras limitaciones económicas, controlar con éxito las enfermedades infecciosas. No quisiéramos concluir sin hacer un llamado a los gobiernos para que mejoren el acceso equitativo a los medicamentos, a los recursos y tecnología e impulsar la investigación e innovación sobre las enfermedades transmisibles, cuyo logro depende de los esfuerzos concertados a nivel nacional, regional y global. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctora Curi. Realmente es importante escuchar cómo el avance tecnológico de un centro colaborador de la OPS y de la OMS está realizando en Cuba, en un país cuyo sistema de salud es referente para muchos otros países del mundo, y cómo esa importancia de desarrollar el trabajo del personal y particularmente enfatizar en el acceso a las tecnologías, que es una de las prioridades que el doctor Barbosa también ha implementado en la región y que es un trabajo colaborativo entre los países. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a la excelentísima doctora Anícia Trinidade, ministra de Salud de Brasil, que nos va a conversar sobre avanzando en la colaboración para prevenir
y controlar las emergencias en salud en la región de las Américas. Adelante. O Código Sanitário Pan-Americano, assinado em 1924, representou um momento de cooperação internacional que atravessou fronteiras em nome da saúde de todas as populações que habitam as Américas. A Organização Pan-Americana de Saúde havia sido criada em 1902 e deu um passo muito importante com a aprovação desse código. Para o Brasil, esse importante marco da saúde pública contribuiu para o avanço nos serviços de vigilância epidemiológica, prevenção de doenças e segurança sanitária, que tornaram o nosso país uma referência para o mundo. Sabemos que ainda temos muitos desafios a enfrentar. A experiência da região das Américas foi fundamental para o Código Sanitário Internacional, aprovado na Assembleia Geral da ONU em 1969 e revisto depois em 2005 e na última Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde em 2024. Caminhamos assim para o fortalecimento da proteção das sociedades e para o avanço no campo da vigilância, da epidemiologia e em diferentes ações de saúde pública. As Américas foram fundamentais nesse processo e quero aqui me congratular com o diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, Dr. Jarbas Barbosa, com a representante da OPAS no Brasil, doutora Socorro Gross, desejando que essa celebração seja mais um marco a intensificar o forte trabalho de cooperação entre os povos das Américas que tem tanto beneficiado o nosso país. Um grande abraço a todas e todos. Bueno, muchísimas gracias, señora ministra. Recibimos el abrazo, creo que para todos los que estamos presentes aquí desde Brasil. Es muy bueno saber cómo la cooperación y el avance también de Brasil en la respuesta a emergencias en salud es un área de colaboración entre los países y también dentro de poco trabajaremos en la región para discutir sobre el plan de acción de inteligencia epidemiológica para controlar epidemias y emergencias en salud. Muchísimas gracias, doctora. Ahora tengo el placer de invitar al señor Juan Carlos Salazar, secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional, quien nos presentará sobre los códigos de aviación a lo largo del tiempo, sus raíces y evolución, incluido el Código Sanitario Panamericano. Adelante. Distinguished colleagues, honorable guests, ladies and gentlemen, I am honored to participate in this celebration of the Sanitary Pan-American Code, 100 years of health collaboration. A century ago, as aircraft were just beginning to transform our world, visionary leaders gathered to sign the Pan-American Sanitary Code. They made a remarkable decision to include aviation in their groundbreaking health regulations. In an era when international travel meant long ocean trips and most health measures focused on seaports, these pioneers looked to the skies and saw the future. That inclusion of buques aéreos, or aircraft, in Article 61 of the Code, came at a time when commercial aviation was still in its infancy. Yet, those early architects of international health cooperation already understood what we know now with certainty, that the future of public health will be inextricably linked with air travel. Coming just 5 years after the Paris Convention of 1919, which established the first international rules for air navigation, the Pan American Sanitary Code built upon decades of international health initiatives.
The later Convention on International Civil Aviation will similarly recognize the crucial link between aviation and public health through 3 articles addressing disease prevention and travel facilitation. These articles establish 3 fundamental principles: preventing the spread of disease, streamlining aircraft entry procedures, and facilitating efficient border processes. This early framework recognized that protecting public health must be balanced with maintaining efficient air transport operations. Today, the principles established in the health and aviation codes remain fundamental to our work at the International Civil Aviation Organization. These principles, international cooperation, standardization measures, and the balance between protecting public health and facilitating commerce are anchored in Article 14 of the Chicago Convention. This article requires states to take effective measures to prevent the spread of communicable disease through air navigation. It also mandates close coordination with agencies responsible for international health regulations, particularly with the World Health Organization, to mitigate the impact on public health events on aviation. These principles are embedded throughout ICAO's standards and recommended practices, appearing in 8 of our convention annex, with particular emphasis on Annex 9 on facilitation. Our framework is strengthened by detailed procedures for air navigation, comprehensive guidance material, and specialized programs. Among these is the ICAO Collaborative Arrangement for Prevention and Management of Public Health Events in Aviation, which is better known as CAPSCA. The COVID-19 pandemic powerfully reminded us of the essential intersection between aviation and public health. During this unprecedented crisis, we witnessed how rapidly changing health requirements could severely impact aviation through flight bans and passenger restrictions. ICAO's Council Aviation Recovery Task Force led our global response, providing guidance and implementation packages that reflected our No Country Left Behind principle. This experience led us to strengthen our partnership with the World Health Organization in 2022 through a formal Memorandum of Understanding and establishing an annual updated working plan at both global and regional levels. As we mark this centennial of the Pan-American Sanitary Code, we honor those visionary leaders who first recognized aviation's crucial role in public health. Their legacy lives on as ICAO works closely with the Pan-American Health Organization, the World Health Organization, and our United Nations partners to address today's challenges. From emerging diseases to climate change, we continue their spirit of international cooperation and visionary thinking, ensuring aviation connects our world safely, securely, and efficiently. I thank you very much. Thank you very much, Mr. Juan Carlos Salazar, Secretary General of the International Civil Aviation Organization. You highlighted a couple of points who are mostly important related to the trade, but also well-being. How the impact of this code had when the aviation was still being at the early days, and how this international travel is also at the core of the Pan-American Sanitary Code when it was approved, when probably we didn't have a Spanish translation of aircrafts. Buques aéreos is the wording that they used at that time, just to highlight how important it was and how important it is nowadays. Thank you so much for your words. Now I'm pleased to present Dr. Peter Figueroa, Professor of Public Health, Epidemiology, HIV and AIDS at the University of West Indies in Jamaica. Dr. Figueroa will present us a century of immunization under the Pan-American Sanitary Code, the triumphs, the setbacks, and the road ahead. Dr. Figueroa, please. Thank you so much, Ciro, and thanks to Pajo and Dr. Jabas for
for the invitation to speak on this important topic. Of course, the triumph to me is the EPI program itself. The immunization program is the flagship program of PAHO and the Americas, and it has saved millions of lives. It has transformed life expectancy and quality of life for the people of the Americas. Vaccines are the most cost-effective immunization, the most cost-effective intervention in health. And the success of the EPI program, ironically, has made it more difficult for people to appreciate the value of vaccines, because when I was growing up, many children were dying of measles or were crippled by polio. But no, that is not the case due to the success of the EPI program. And of course, there's much more misinformation and lack of understanding of new technology. And this undermines the confidence in vaccines. In the early part of the 20th century, of course, smallpox was a huge problem, and there was an intensified smallpox eradication program globally initiated in 1967. The Americas eradicated smallpox in 1974, and globally, the World Health Assembly declared it eradicated in 1980. This is one of the most outstanding public health achievements of the Americas and globally. In 1974, the WHO established an expanded program of immunization, which was launched also officially in the Americas in 1977. There were 6 vaccine-preventable diseases initially, and coverage through this program improved from 50% in the 1970s to over 80% in 1992. And Americas was the first region in the world to eliminate polio in 1994. Americas was actually free of measles in 2002, but there was a significant setback with the reintroduction of measles into the Americas, because measles is one of the most infectious diseases, and you have to have very high coverage with the measles vaccine to prevent it. But the Americas did achieve certification of elimination of both rubella and congenital rubella syndrome in 2015 and of measles in 2016. The English-speaking Caribbean is very proud of the fact that with the support of PAHO, we actually eliminated the last indigenous cases of these diseases before the rest of the Americas. We achieved polio elimination in 1982 compared with 1991 in the Americas. And for measles, we achieved the last indigenous case in 1991. So these were great achievements throughout the Americas as well as the Caribbean. Now, the PAHO Technical Advisory Group played an important role in supporting the PAHO team led by Cira de Quadras. It was formed in 1980 to provide technical advice to the EPI program. It was formed by leading experts in the Americas and chaired by Dr. D.A. Henderson. Cira de Quadras, who was the leader of the EPI team at PAHO, was secretary to the TAG. Aside from its private meetings, the TAG met every 2 years with the EPI managers from all the countries, as well as the surveillance and lab staff and others. Technical decisions were made in a transparent way based on the science and experience of country programs. And EPI managers were able to hear the discussions and the thinking of the experts on the TAG. They heard them firsthand and could participate in the discussions. And this motivated EPI managers and their national teams. If we explore the success factors for EPI in the Americas, I think we have to say
that the national governments of all the countries showed their commitment and put resources into their EPI programs. We must recognize the outstanding leadership of Cira de Quadros, who led the PAHO EPI team for over 2 decades and provided tremendous support to the countries. The TAG, of course, provided strong technical guidance. The establishment of the EPI revolving fund for vaccines by PAHO in the late 1970s was very important. The sub-regional annual EPI managers and the development of their annual plans. Initiatives like the Vaccine Week in the Americas was important for the success. And in those days, people understood the value of vaccination. So we must understand and see EPI as a public health and social movement in the Americas with shared vision, solidarity, and accountability. There are clearly EPI challenges that the countries, and with the support of PAHO, has to address. Many countries have significant migration and active recruitment of their technical staff. We have to find ways of retaining more of our staff within the countries, and of course we have to continue to train and build new staff, build the capacity of the programs. We must effect digital transformation of our EPI programs throughout the Americas. Some countries already have electronic registers and surveillance systems, but other countries need to establish electronic systems. Of course, we must strengthen our country programs, and it's important to have strong legislation in place to underpin and protect the funding for EPI and ensure that the EPI program is sustainable. The role of the NITAGs and the regional network is important, and we must do better to promote the value of vaccines and vaccine confidence among people. And this requires us to improve our communication with the people and empower them. Our partnerships, numerous partnerships, are very important, and always there is a key role in addressing these challenges for the EPI PAHO team and the revolving fund. But we have an important social movement for vaccination in the Americas that we must cherish. Now, new developments, the director of PAHO has made an important initiative, Dr. Barbosa, where he's established a new strategic advisory group, a SAG, on immunization. Of course, there are many new vaccines in the pipeline, and countries are going to have to integrate these into their programs. I have a couple old concerns that I see the importance based on my experience of working with Cira. So I put it in tribute to Cira. Countries need to ensure stronger, sustainable, routine immunization infrastructure and programs. And the COVID pandemic showed us that we have to build infrastructure to vaccinate adolescents and adults. At the global level, we need a major, systematic, strategic, well-funded initiative to support the 10 low middle-income countries with the most zero-dose and under-vaccinated children to help them to expand their essential EPI infrastructure. However, the bottom line is that we must sustain the historic gains of EPI in Americas. I thank you. Thank you, Dr. Figueroa. Your words hit home, because that's very clear for us that the expanded immunization program that was just created in the Americas in 1977 continues to be the flagship program for the Americas. And yes, there are some setbacks in the last few years because of the COVID-19 pandemic,
but also there are some challenges on retaining staff and how to progress in several aspects to reduce the reemergence of some of the diseases, including, as you mentioned, measles. Fortunately, the countries that did have measles transmission in the countries are advancing to their elimination. We just heard good news from Brazil lately, so that's excellent. Thank you, Dr. Figueroa. And now, with that, without further ado, I would like to ask our director, Dr. Jarbas Barbosa da Silva, to please provide his closing remarks. Dr. Jarbas, please. Thank you, Ciro. I think that I also want to thank the more than 300 people that connected and participated in this very, very important webinar. First, I want to thank the participants of this panel, Professor Figueroa, that remind us how important it is to keep the leadership of the Americas in the global scenario. The Americas was the first region to be certified 30 years ago as free of polio, wild polio, and now we are regaining the free of measles condition because Brazil was recertified a couple of days ago. Also, I want to thank Mr. Salazar that called our attention how modern was the code 100 years ago that was already thinking about how to adopt measures to prevent the spread of diseases related to aviation that was at that moment starting as a commercial enterprise in the region. I also want to thank the ministers, Minister Nida Trindade from Brazil, Minister Jimena Aguilera from Chile, that shared with us some historical, very historical dimensions, perspectives from these two countries. I also want to thank Dr. Curi Cardella from Cuba, the country that was the venue of the approval of the Pan-American Sanitary Code, and also Dr. Lasserson from the US CDC, a very important partner for PAHO, working together to strengthen the surveillance and response capacity in the Americas. I think that it's important to first recognize that the same concerns, the same public health issues that our predecessors faced 100 years ago still remain as a very important challenge. So I think that it's very important that the countries have already achieved the amendments that strengthen the international health regulation, but to call our attention that the task is not finalized yet. We need to discuss, we need to build consensus to approve the new pandemic instrument in order to have the world better prepared. If we don't address some dramatic things that happened during the pandemic, the COVID-19 pandemic, like the inequitable access to PPEs, to medicines, to respirators and vaccines, we will not be better prepared for the next pandemic. So I think that the spirit of the Pan-American Sanitary Code needs to preside us during this discussion. I think that the America has a very important role because you have both in our region countries that are leaders of the developed countries and the South, global South countries. So I think that when the Americas come together and reach consensus, it facilitates the whole world to come to a consensus. So I really want to thank you all to participate in this very important event for us. It's not only to celebrate, but also to reaffirm our commitment to work together to strengthen the Pan-Americanism and a better coordination among our countries to be better prepared to identify, to respond, and to face all the public health challenges that you have ahead. Thank you very much.